So yet you find that Hebrews has many, I will not have time here to talk about all the similarities that you find between Hebrews and other letters of Paul regarding theology. Infelizmente, não tem tempo suficiente para abordar aqui as várias similitudes que nós encontramos em termos de teologia na Epístola de Hebreus e outras epístolas paulinas. For example, Por exemplo, we have in Romans 8, chapter 8, chapter 8, verse 34, we have a reference to the priesthood of Jesus. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versos 32, nós temos ali uma referência ao sacerdócio de Jesus Cristo. So he says, who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Por exemplo, ali faz menção, não é, de que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas. E verso 32, quem intercederá? It's only 32, right? No, number 34. Number 34. Versos 34, né, que diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. So you have here a reference to priesthood of Jesus. Então tu tens aqui na epístola de Romanos uma referência ao sacerdócio de Jesus Cristo. And you have other reference, for example, Hebrews and Romans and Galatians are the only passages in the New Testament that refer to Habakkuk 2, 3, and 4, for example, in the sense that they're quoted in a unique form. Por exemplo, nós temos outras epístolas do Novo Testamento, né, como Gálatas, Romanos, Hebreus, Gálatas, Romanos, que fazem citações de uma forma única com relação a este assunto. And finally, so there is no theological problem. The most important thing is that the theology of the letters of Paul and the theology of Hebrews does not contradict. In fact, it has many similarities. Então, com esses pequenos exemplos, nós vamos compreender que não há contradição, né, na teologia das epístolas paulinas e de Hebreus. Antes, pelo contrário, existem muitas similitudes. Now, what about the last argument, which is Hebrews 2, verse 3? Vamos para o último argumento, que é Hebreus 2, verso 6. Hebrews 2, verse 3 says that Paul, the author says that it was declared, the gospel was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. Por exemplo, né, Hebreus 2, verso 6, segunda parte, diz que a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi vós que a ouviram. So, modern authors think that Paul could not have written this because Paul
For example, he says, I did not receive it, the gospel, from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Por exemplo, em Hebreus, Gálatas capítulo 1, versos 12, não é? Diz ali que porque eu não recebi de nenhum homem, nem ensinei isso, mas eu recebi a revelação por intermédio de Jesus Cristo. So they say, you know, Paul says that he didn't receive the gospel from any man, and Hebrews says that he received it through those who heard Jesus. Therefore, Paul could not have been the author of Hebrews. Por exemplo, não é? Eles argumentam, não é? No livro de Hebreus, Paulo diz que ele recebeu daqueles que ouviram, aqui em Galatas ele diz que ele recebeu Jesus Cristo, então não há possibilidade dele ser o autor do livro de Hebreus. Esse é o argumento moderno apresentado contra. Now, the modern argument is wrong, because esse argumento moderno está errado. Because the author of Hebrews does not say that he received the gospel. What he says is that the gospel was attested or confirmed to them by the apostles, that is, those who heard. Os autores modernos que argumentam contra estão errados, porque o que o apóstolo Paulo disse, na verdade, não é que ele recebeu daqueles que ouviram, mas que confirmaram a recepção desta epístola, e estes eram os confirmar a recepção dessa epístola. If you go to Galatians chapter 2, you're going to find that Paul says that the gospel was confirmed to him by the apostles. Por exemplo, se nós vamos para Gálatas capítulo 2, nós vamos compreender ali de que ele diz que o evangelho foi confirmado pelos apóstolos. It says, for example, Galatians 2, verse 2, I went up because of a revelation. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and said before them, that is, before the apostles, though privately before those who seemed influential, I said before them the gospel that I proclaim among the Gentiles in order to make sure I was not running or had not run in vain. Versos 1 até 2 diz que depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabá, levando também comigo a Tito. Verso 2, e subi devido a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivessem correndo ou não tivessem corrido em vão. So he says that he received the gospel from God, but that God also told him to go up to Jerusalem and to go to the apostles so that they would confirm the gospel to him, so that he could be sure that he was not running in vain. Então, nós compreendemos aqui de que ele recebe o evangelho de Deus e o Senhor orienta-lhe para ir para Jerusalém diante dos líderes, para que o evangelho dele seja confirmado, de formas que ele fique sabendo que não estava correndo em vão. So what we have here then
is that the arguments against the Pauline authorship of Hebrews are not strong enough.